Hello guys, welcome to this video. Last video சொன்ன மாதிரி ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த காம்போனன்ட் பேஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் ரியாக்டில் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத ஒரு சின்ன ஒரு டெமோ ரைட். ஒரு நேவ் பார் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறோம், ஒரு ஹெட்டர் ஓகே க்ரியேட் பண்ணி அதை ஒரு 3 பேஜஸில் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணி ரீயூஸ் பண்ண போகிறோம் ரைட். ஸோ இங்கே வந்து ரியாக்ட் ரவுட்டர் டாம் அப்படின்ற ஒரு என்பிஎம் பேக்கேஜ் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே. ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம அப்ளிகேஷனில் இருக்க நேவிகேஷன்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு, அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ பாருங்கள், இது ஒரு ஹெட்டர் இருக்குது, ஒரு நேவ் பார் இருக்குது. when I click on examples it takes us to the examples page இல்லை. ஸோ இதே மாதிரி நம்மளோட அப்ளிகேஷனில் ஒரு பேஜ்லேருந்து இன்னொரு பேஜ்க்கு இல்லை இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணால் இன்னொரு பேஜ் கொண்டு போகுதில்ல, இந்த மாதிரி நேவிகேஷன்ஸ்லாம் நம்ம அப்ளிகேஷனில் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ரியாக்ட் ரவுட்டர் டாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஓகே. அண்ட் பூட்ஸ்ட்ராப் 4 வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நான் ஆல்ரெடி போன வீடியோவிலே பூட்ஸ்ட்ராப் நான் ஆட் பண்ணி காமிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். Okay, let me check. Yeah, bootstrap is not yet added. Okay, so என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா I will go here getting started. Okay, CSSக்கு ஒரு லிங்க் இருக்கும், அதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிட்டு index.html போய் இந்த இடத்துல we have to paste it. ஓகே, இது கொஞ்சம் சின்ன ஸ்க்ரீனாக வச்சுருக்கேன். ஓகே, பெருசாக்கிக்கலாம். I'll save this and I'll go here below this body. Okay, I'll copy the script. So last video நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸ்கிரிப்ட் ஏன் at the bottom of the page நம்ம போடுறோம் அப்படின்ட்டு. ஓகே, பர்ஃபெக்ட். ஸோ பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா I'm going to open one more terminal. Okay, and I am going to check React router DOM illa. I am going to install it. npm install React router DOM. Okay, so meanwhile is install agra time la what I am going to do, na sollirundala in the source folder. Okay, okay, so control shift P, font size கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். எடிட், யா, இங்கே ஃபாண்ட்டில் போயிட்டு 20 இருக்குது. ரைட் நவ் நான் 28ன்னு மாற்றிக்கிறேன். ஓகே, யா. ஸோ சோர்ஸில் I'm going to create a folder called components. ஓகே, ரியாக்ட் ரவுட்டர் டாம் இன்ஸ்டால் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ காம்பனண்ட்ஸ் உள்ள ஐம் கோயிங் டு கிரியேட் அ காம்பனண்ட் கால் navbar.js. ஓகே, இங்கே வந்து ஐம் கோயிங் டு சே இம்போர்ட் ரியாக்ட் ஃப்ரம் ரியாக்ட். ஓகே, ரியாக்ட் இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும். த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் ஐம் கோயிங் டு கிரியேட் அ ஃபங்க்ஷன் கால் navbar ஈக்குவல் டு. ஸோ நம்ம இப்போது ரியாக்டோட லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ ஃபங்க்ஷனல் காம்போனன்ட்ஸ் தான் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகே, ஸோ இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ் காம்போனன்ட்ஸ் இருந்தது ரைட். ஃபங்க்ஷனல் காம்போனன்ட்ஸ் நம்ம இப்போது க்ரியேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட் navbar. ஓகே, ஸோ இதுதான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் காம்போனண்ட்டோட சின்டாக்ஸ் ரைட். ஸோ இப்படி தான் க்ரியேட் பண்ணணும். What I'm going to do is I'm going here. இது இந்த HTML அப்ளிகேஷனில் இருக்க navbar-ஓட கோடை மட்டும் நான் காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, I'll save it. Now இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா we have something called navbar create பண்ணியாச்சு. ஓகே, நம்ம அப்ளிகேஷனுக்கு தேவையான ஹெட்டர் ரைட். ஸோ இப்போது இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா கிளாஸ்னு இருக்குது
ஓகே, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரியாக்டில் ஆல்ரெடி கிளாஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. நம்ம ஊப்ஸ் கான்செப்டில் இருக்க கிளாஸ் தான். ஓகே, அந்த கிளாஸ் ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால இந்த கீவேர்டு வந்து ரிசர்வ்ட் கீவேர்ட். நம்ம இந்த பூட்ஸ்ட்ராப் கிளாஸஸ் சொல்கிறதுக்கு வி cannot யூஸ் இட். ஓகே, ஸோ அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா I'm going to replace it with class name. ஓகே, ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் கிளாஸ்னு இருக்கோ அதெல்லாம் நான் கிளாஸ் நேம்னு ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன். Yeah, now it got replaced. I'll save it again. Our nav bar is ready now. Okay, இப்போ again I'm going to the source folder. I'm creating a new folder called pages, right? In the folder the home.js னு ஒரு file. I'll right click, I'll rename it home.js. okay, கேப்ஸில் க்ரியேட் பண்ணுறது நல்லது. ஏன் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு, ரைட்? அகெயின் ஐம் கோயிங் டு த பேஜஸ், users.js. ஓகே, இப்போ home.jsல அகெயின் வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ, ஐம் கோயிங் டு இம்போர்ட் react from react. okay, I'm going to write a functional component called home. It is going to return. Now last video சொன்ன மாதிரி in React everything is JavaScript, right? Export default home. okay, so ஒரு home component create பண்ணியாச்சு. I'll go to the profile, paste it. I'll go to users, paste it. okay, so profile la poi I'm going to say control D profile. okay, and users la poite going to say control D users, right? okay, so inge I'm going to have a h3 tag, h3. okay, users nu vechikalam. Imagine there are going to be 5 users. okay, and profile la poite again h3 tag, will have profile, 3 profiles, right? and home la as usual there should be one home page, home. okay, perfect. இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா I'll go above all these h3 tags and I'm going to import navbar. okay, இங்கே பாருங்கள், நான் navbar வந்து இங்கே default export சொல்லியிருந்தேன். I already told you, right? இங்கே export நம்ம சொல்லிட்டோன்னா it can be imported anywhere else in our application. எங்கேருந்து வேணால் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணி இந்த காம்போனண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். okay, so now our home page has navbar component and profile la poi again I am going to import navbar. okay, just the component name நீங்கள் டைப் பண்ணி பார்க்கும்போது இன்டெலிஜென்ட் செட் வந்து கொடுக்கும். நம்ம கொடுத்தாலே இந்த இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும், ரைட்? இல்லை அப்படின்னா we have to type it. அவ்வளோதான், import navbar from component /navbar. okay, double dot இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா we are inside pages folder. one dot is for going out from this pages folder and the other dot is to find the other folder called component. அதான் double dot, right? புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். now again I'll go to users navbar. okay, so 3 இடத்துல இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு, ரைட்? இப்போ தான் நம்மளோட app.js startup ஃபைலுக்கு போகிறோம். I'll
inside this, okay, inside this, I'm going to import some packages from what React Router DOM. React Router DOM. Okay, நான் install பண்ணியிருந்தேன். I'll show that in the package.json. இங்கே பாருங்க, இங்கே React Router DOM install ஆயிடுச்சு. அந்த version is 6.8.1, right? So app.js, இது உள்ள I need 3 packages. One is browser router, the other one is routes, and the third one is going to be route, right? இங்கே browser router உள்ள I'm going to have routes. Okay, inside routes I'm going to have a route path equal to, whenever I get a URL request of home/home, okay, I want to redirect that to a home component. Okay, so it is home page, right? இங்க பாருங்க, import ஆயிடுச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா. Okay, so in the URL request /home வந்ததுன்னா I want to redirect that to a home page. அதான் இங்க home component import பண்ணியாச்சு. Alt shift down. Okay, 3 components இருக்கு, 3 pages இருக்கு, அதனால 3 route நம்மளுக்கு தேவை. So profile னு வரும்போது I'm going to call profile. Okay, இங்க பாருங்க, import ஆயிடுச்சு. And whenever I get the request called users, I'm going to call users page. I'll save this. Okay, now I'll go to the this app. So what is the issue? Cannot find the home.js, does not match the corresponding home.js. Okay, app.js la ido ஒரு இடத்துல home, right? இப்போ பார்ப்போம். So இது வந்து default page, and when I go to home we should see what this navbar and this h3 tag நான் சொல்லியிருந்தேன்ல home. Okay, இருக்கு. When I go to the profile, பாருங்க, 3 profiles, right? And navbar இருக்கு, navbar and profiles. When I go to users, navbar and 5 users. Okay, so இங்க பாருங்க, இந்த component, இந்த navbar component we developed only one time. Okay, we developed as a component only one time, and we reused it in all the pages, all the 3 pages, right? Okay, so I'll go Control Shift P. I want to show you one thing. Font size, I'll reduce it to 20. Okay, I'll open the HTML application also. Okay, இதை கொஞ்சம் மேலே எடுத்து பண்ணிக்கலாம் என் ஃபேஸை. இப்போது இந்த HTML application, அதாவது HTML jQuery, இதை பாருங்கள், இந்த அப்ளிகேஷன் தான் நம்ம ரியாக்டில் டெவலப் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா home.html, இதில் navbar இருக்குது. my profile.html இதுலேயும் navbar இருக்குது. all profiles users.html இந்த navbar இருக்குது, ரைட்? ஸோ இதே தான் நம்ம ரியாக்ட்லேயும் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஹோம் நான் போகும்போது நான் காமிச்சேன்ல, ரைட்? ஆனால் நம்ம ரியாக்ட் அப்ளிகேஷனையும் இந்த HTML-ஐயும் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, இங்கே பாருங்கள், இப்போ home.html போனேன் அப்படின்னா இங்கே navbar-க்கு உண்டான இந்த HTML இருக்குது, ரைட்? அண்ட் profile.html நான் போனேன் அப்படின்னா இங்கே navbar-க்கு உண்டான இந்த HTML கோடு இருக்குது. அண்ட் users.html நான் போனாலும் இங்கே navbar-க்கு உண்டான HTML கோடு இருக்குது, ரைட்? பட் ரியாக்டில் பாருங்கள்,
நம்ம ஒரு navbarன்ற ஒரு காம்பனண்ட்டை ஒன் டைம் நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டோம். ஓகே, இங்கே பாருங்கள், ஒரே டைம் தான் டெவலப் பண்ணோம். இங்கே எல்லா பேஜ்லையுமே navbar இருக்குது, இங்கே ஒரே ஒரு இடத்துல தான் இருக்குது. பட் we reuse that in many pages. ஓகே, ஜஸ்ட் ஒரு இம்போர்ட் தான். இதை வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு இம்போர்ட் தான், எல்லா பேஜ்லையுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். ஓகே, ஸோ இதுதான் ரியாக்டோட பியூட்டி. இதுதான் காம்பனன்ட் பேஸ்ட் டெவலப்மெண்ட். நான் சொல்லியிருந்தேன்ல, இதுதான் வந்து ரியல் லைவ் டெமோ, ரைட்? ஸோ இதனால் என்ன யூஸ் அப்படின்னா, நம்ம டெவலப்மெண்ட் டைம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறையும். அண்ட் தேவையில்லாமல் நம்ம இந்த HTML கோட் அண்ட் JS CSS இதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாமல் நம்ம எழுதிட்டே இருக்க தேவையில்லை. நம்ம ஒரு வாட்டி எழுதிட்டு அதை எங்கெங்கே தேவையோ நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் react.js.org அந்த அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் காம்பனன்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன்ல, சேம் திங் தான். ஸோ இதுதான் வந்து காம்பனன்ட் பேஸ்ட் டெவலப்மெண்ட். உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணி தான் we are going to develop this application, we are going to build this application. ஓகே, ஸோ இதே React Router DOM-ல இந்த navbar-ல we have some links. ஓகே, இந்த anchor tags-லாம் வந்து லிங்க்ஸ் தான். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒன் பை ஒன் நம்ம மாற்ற போகிறோம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் லிங்க். ஓகே, ஸோ அதை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் காட்டலாம். I think we can go ahead with our application development, right? So we are going to build this application in jQuery as well as in React. It is going to be really interesting, guys. So stay tuned. நம்ம பார்ப்போம், ஒன் பை ஒன் பார்ப்போம். We are going to complete this application. So until then, please keep watching my videos, keep supporting me. Subscribe my channel if you have not done yet. If you really like this video, give me a thumbs up. Thank you guys. We'll see you in the next video. Bye.